Hi Mami! So para doon sa mga OFW na mga land-based, turo ko sa inyo kung paano mag-check ng SSS Matben. So first, punta po kayo dito sa ssmaternitybbenefitscalculator.com and then follow nyo lang yung step, which is sa step number 1, ilagay nyo lang yung member type mo. So for Overseas Filipino Worker, this is for land-based po ha. Yung mga sea-based usually it's underemployed siya. Yan, yung sa mga tatrabaho sa mga cruise. Yan, or sa mga barko. And then for maternity case type naman, let's say normal delivery or CS delivery. Kung mga solo parent din, lagay niyo lang solo parent. Reminder lang ha, for solo parent, there are requirements po na kailangan. Hindi siya basta yung nag-declare lang kayo na you are solo parent. So may requirements po yan. So for normal delivery or CS delivery, ayan yung maternity case natin. And then, where do you plan to give birth? So, this is important later on when we discuss the requirements for Mat 2. So, let's say for example lang, South Korea, dyan yung planong manganak. And then, sa step number 3, ano yung EDD nyo or yung expected due date nyo. So, let's say for example, November. Yan, click show qualifying period. So, ito yung lalabas na qualifying period. Depende sa EDD na inilagay nyo. So, for November, ang qualifying period niya is July 2025 to June 2026. So, para mag-qualify daw kayo, kailangan may at least 3 months posted contribution para makuha niyo yung Matben. Yan, o para qualify kayo for Matben. And then sa step number 3, ilagay nyo lang yung contribution nyo. So this is just sample lang ha, para mayroon kayong visual. So let's say 3,000 yung monthly contribution nyo starting from the first month ng qualifying period until June 2026. So ayan. Kung magkano yung contribution nyo under qualifying period nyo, yun yung ilagay nyo. And then, calculate maternity benefit, which is yung estimate dito based sa contribution na nilagay ko. Ang pwede nating makuha is 70,000. That's the maximum benefit na binibigay ni SSS for Matben. And then, for step number 4, ayan. So, yung sa step number 4, chine-check lang dito kung ano yung mga, kung may mga months ka pa ba na pwede pang mahulugan or mga due date. Yan. And then, sa step number 5, yan. So, Mat 1 filing. So, kailangan nyo mag-file ng Mat 1 or mag-notify kay SSS. So, this is case-to-case basis ha. Kung ano yung mga nagawa nyo na, may mga corresponding follow-up question dito or explanation or what to do next kung ano yung depende sa isasagot nyo. So, let's say for example, have you already filed Mat 1? So, let's say yes, nakapag-file na. Kung hindi naman, then select mo lang. May lalabas dito kung ano yung next step na kailangan mong gawin. So, kung halimbawa naman may former employer, then yan, may mga follow-up questions. So, dito muna tayo sa basic. And then, follow-up question, did you receive or seek confirmation sa account mo sa SSS? So, let's say yes, I already have confirmation. Kung wala naman, ayan, so may mga reason dito or kung ano yung mga dapat mong gawin or i-check. And then for step number 6, which is yung DAEM or yung disbursement account, dito pinapadala or ipapadala ni SSS yung benefits na makukuha mo sa kanila. So, yan. So, kung halimbawa, do you already have an approved DAEM or disbursement account? Let's say yes, I already have one. And then, matches ba lahat? Yan. And then, ano yung next step? So, sa step number 7, ito yung mga requirements for Mat 2. So, click lang natin. Yan. So, lalabas dito kung ano yung mga requirements na kailangan yung i-prepare. So, di ba, dito sa first step natin, tinatanong dito kung saan mo plan mag-give birth. So, nilagay natin South Korea. So, dito, depende po sa kung saan kayo manganganak. Ayan, may mga nakalagay dito kung ano yung additional requirements. So, kung sa Mat 2, requirements is for foreign issued birth document. Yan, kailangan prepare the childbirth certificate or birth record issue in South Korea. Based yan doon sa nilagay nyo na na country kung saan kayo manganganak. And then report of birth or yung tinatawag na consular birth document if you want to register the birth in the Philippine Embassy or sa consulate or sa PSA para magkaroon siya ng national record. So, kailangan mo siya i-file sa nearest embassy or consulate that has jurisdiction over the country kung saan ipinanganak yung bata. And it should be filed within 12 months of the birth.
Ayan, tapos yung English translation, if applicable. So, kung halimbawa, yung birth document is not in English, so kailangan nyo mag-prepare ng translation or translated copy if required. And then, proof of delivery. So, prepare any hospital, clinic, or birth record showing the actual date of childbirth. So, yun yung mga requirements for Mat 2 if you are OFW. So, yan. So, sa mga gusto magpa-compute, magpa-estimate, comment lang your EDD, your month contribution, or sa mga gusto mag-self-compute, punta lang po kayo sa SSS maternitybenefitscalculator.com. And by the way, mga mami, if you need extra fund po, I have a referral link po dito. Yan. So, click nyo lang to, madadirect kayo kay Union Bank Credit Card. So, wala tayong commitment dito ha, whether you're qualified or not po, pwede po kayong mag-fill up.